Chicas malapit sa aming crew. Gusto niya L-O-V-E-D, pwede ba ba't kami sa stew? Getting cash, making music, you know that's what I'm meant to do. Walang time para sa'yo, pero sa pera, yeah I do. Hey guys, what is up? So ngayon, I will be breaking down a mix or a song na mala Sica ang vibes. Alright, so let's get started. So as usual, I'll be playing a quick preview na itong track and then I'll explain all the plugins or all the processing na ginawa ko to each instrument and vocal tracks. So shout out to YCD for letting me use their song. Alright, let's play. Chicas malapit sa aming crew. Gusto niya L-O-V-E-D, pwede ba ba't kami sa stew? Getting cash, making music, you know that's what I'm meant to do. Walang time para sa'yo, pero sa pera, yeah I do. Ang sabi niya sa'kin, I hate you, tanong ko bakit naman? Huwag kang magalit, sa puso ko laging pera laman. Malamig na panahon, sumakto sa'kin pakiramdam. Walang pake sa feelings mo, sorry, huwag kang magdamdam. Like, nilaro ko na yung game, pero dumobla hindi na magkasya. Sabi niya ayaw niya sa lame, yan tuloy sa amin na siya napasama. Mata ko pero hindi tayo same. Kung crazy I need to be tame. Malas yun namin ginagawa namin, hindi ubra mga bagong wave. Naligaw tayo sa maze. Okay, so start tayo dito sa beat section. So first is sa piano. I just added a stereo maker to make it wide. And sa hi-hats naman is I have smack attack. Binoost ko lang up to 24 para ma-emphasize ang mga transients. Tas sa kick naman is basic settings lang for a kick using itong EQP1A. And sa claps, I added SSL, boosting 6 dB sa my 10K. And also for the snare, same settings from the claps. So the 808 and the rest, wala ng plugins kasi they all sound already nice. So no need na to adjust or to add plugins. So ito yung overall sound ng beat. And then sa aux ng beat is meron akong true iron na nakaset sa 1166A, boosting slightly sa strength and naka-on itong morph. So this plugin adds extra saturation or color sa beat. I've chosen itong 1166A kasi this emulates the sound of a Mariner transformer from the Neve console. Okay, so moving on sa my vocal section. Chicas malapit sa aming crew. Gusto niya L-O-V-E-D, pwede ba ba't kami sa stew? Getting cash, making music, you know that's what I'm meant to do. Walang time para I have Pro Q3, low cut, naka-dynamic sa my 300Hz, dipping down sa my 7K and boosting slightly sa my top end. Chicas malapit sa aming crew. Gusto niya L-O-V-E-D, pwede ba ba't kami sa stew? Getting cash, making music, you know. Next is I added SSL EQ, boosting again sa highs, naka-filter, taming sa my mid-range para di maging nasally yung vocals, tas cutting konti sa my lows. Chicas malapit sa aming crew. Gusto niya L-O-V-E-D, pwede ba ba't kami sa stew? Getting cash, making music, you know that's what I'm meant to do. Walang time. Next is R-Comp, subtle compression lang. Chicas malapit sa aming crew. Gusto niya L-O-V-E-D, pwede ba ba't kami sa stew? Getting cash, making music. Tas I added MC77, fast release, semi-slow attack, tas naka 4:1 ang ratio. Chicas malapit sa aming crew. Gusto niya L-O-V-E-D, pwede ba ba't kami sa stew? Getting cash, making music, you know that's what I'm meant to do. Walang time para sa'yo, pero sa pera, yeah I do. Next is C4. So I am using this to get rid sa mga extra low end and para na rin to add clarity sa vocals. Chicas malapit sa aming crew. Gusto niya L-O-V-E-D, pwede ba ba't kami sa stew?
And then I added Abbey Road Saturator para to enhance yung top end. Chicas malapit sa aming crew. Gusto niya L-O-V-E-D, pwede ba ba't kami sa stew? Getting cash, making music, you know that's what I'm meant to do. Walang time para sa And then a de-esser. Okay, so real quick before I continue, make sure to check out my preset store. I've created 2 vocal chain preset bundle, volume 1 and volume 2, and a free mixing template that you can use. Use these freebies to plus up your mixing process, and I will upload more presets, templates, and courses here soon. So make sure to click the link in the description below to learn more. Let's go back to the video. So for the effects naman is I have reverb na naka-plate 1. chicas malapit sa aming crew. Gusto niya L-O-V-E-D, pwede ba ba't kami sa stew? Getting cash, making Tas sa delay is basic quarter note lang. chicas malapit sa aming crew. Gusto niya L-O-V-E-D, pwede ba ba't kami sa stew? Getting cash, making music. For the adlibs is I just added H delay na naka ping-pong mode. And sa doubles naman is nag-add lang ako ng doubler 4 to make it super wide. Chicas malapit sa aming crew. L-O-V-E-D, pwede ba ba't kami sa stew? Getting cash, making music. Same na din dito sa mga other vocal tracks, main vocals, doubles, and adlibs. And for the intro naman is naka-radio or telephone effect. Tas I added reverb to make it a little bit spacey. So all the vocals ay naka-sidechain sa music or sa beat by using this track spacer. What this does naman is whenever na papasok na yung vocals, nagda-duck down automatically yung buong beat or instrumental. Chicas malapit sa aming crew. Gusto niya L-O-V-E-D, pwede ba ba't kami sa stew? Getting cash, making music, you know that's what I'm meant to do. Walang time para sa'yo, pero sa pera, yeah I do. Ang sabi niya sa'kin, I hate you, tanong. This helps para mag-sit yung vocal sa beat. And then for my mix bus is I have the God particle na naka-turn off ang limiter. Chicas malapit sa aming crew. Gusto niya L-O-V-E-D, pwede ba ba't kami sa stew? Getting cash, making music, you know that's what I'm. And that's it guys kung paano mag-mix ng vocals or song na mala Sica. So I do hope na tulungan ko kayo sa pag-mix ninyo. So if you love this video, please do like and subscribe ka na din sa channel ko if di ka pa nakasub. Thanks for watching guys. Happy mixing and bye-bye. Hindi na magkasya, sabi niya ay niya salim. Yan tuloy sa amin na siya napasama. Mado ko pa hindi tayo same. Kung crazy I need to be tame. Malas yun namin ginagawa namin, hindi ubra mga bagong wave.